Deputy Chief Executive Member, ini Pandani, MDC for Jomatian, Tubang Amteki, MDC for Jomatian. Oke, pesannya sini temu. Ini sidang program cekir Bapak. Oke, thank you. Ini orang tetap baik banyak dengan orang dengan chairman Sri Ramchandra Kurma dan ini orang ini di sini jointly we do a program like awareness campaign on limited for company ini agriculture department Agriculture Yusrano Jawaya Persen. जों जेटा शिखा सिमानि पराय awareness सिमानि पराय जों जेटा वान सबुत जों जेटा नायो आबनो उन्नाय परवर्ती समय किसा introductory किसा background आं साबजेरो शेयर खायनाय in 1970s early 70s Tripura राज्यको विशेष खायचिनि बरामनि socio-economic condition was very bad. Subsequently, rubber plantation खायमानि पराय socio-economic condition अनेक improve उनका तबों के palm oil tree लागों निजे Government of India initiative नाका Government of India northeast of this slide target नाका that 12,000 hectare palm oil tree लागों northeast तथा त्रिपुरा मेघालय मिजोरम Assam, Nagaland, Arunachal Pradesh, Sikkim, all northeast of 12,000 hectare of palm oil tree lakukan dibangun target naka Government of India, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare Department. Okay, palm oil tree. There are quite a nukana saimano. Rubber plantation खाइबनी परे ताबुक सिने त्रिपुरा को चिनी बराक इलाका socio-economic condition अनेक improve होगा जों खाइबना the rubber plantation first it took place in Malaysia. Malaysia was leading in the world in rubber plantation. ताबुक Malaysia को rubber plantation न काट खाइये आरो rubber plantation तागै आरो नताव परो palm oil tree लागो दं. In 2008 Malaysia थाका आप्रबोरा पुरुका जे palm oil माने rubber plantation नंबर अपने कोनो further plantation expansion खाया ताबो rubber plantation नि जागा हो बरताव palm oil tree लागो दं. और त्रिपुरा राज्य को मैंने before say 2021 palm oil tree लागो मैंने बंदे Government of India by Tripura state target रिजर्व में पड़े Government of Tripura का और Director Horticulture फाइल पजा बस हाई मनो जे target रिजर्व में पड़े Tripura state government सरकार से palm oil tree लागो किया. There was an impression that palm oil tree is not conducive for the environment. In the long run, it will affect adversely the environment. Impression though. Government of Tripura initially was reluctant to take up
this palm oil tree. After I'm Secretary Agriculture Department, Government of Tripura. Okay, on the basis of my experience, I'm Malaysia, Thanga, Nuka, even South India, Kerala, Manipura, Hyderabad, palm oil tree, lagu पर अनेक benefit मान. Okay, Tripura हमको बोल सका जाए, Tripura तो आसक जागा tree, खाली जागा tree पियां खाई नहीं. Okay, हमको सका जाए roadside of national highway from Dharmanagar to Sabrong. This is about 400 kilometers. 300 kilometers to the some town market to the path like that. 300 kilometers to the net 300 kilometers makanga roadside ka 300 kilometers means 600 kilometers. Both the sides, young 300 kilometers, young 300 kilometers. So 600 kilometers. 600 kilometers comes around 600 hectares. Roadside ka man. Amana palm oil tree no. Roadside ka angkat. Abon naik kani pangibo. Mana jangan bab protein redain extraction redain. Aprobo easy transportation yang mengi kaha. Ini semani perai state government हमने approval दिखा जाए yes. So state government some Tripura palm oil tree no so accept करें चंग लागो. Accordingly वो project state government थाने को accepted है. उम्मानी परे ताबो बियांग की काई नहीं. अगर जब तो निरोग साइड में ना जब Tripura नी जब total geographically area 68%, that is roughly about 70% area चीनी एडिसी एलाका में. अगर हम palm oil tree लगाना नहीं हमके चीनी एडिसी एरिया वो न मांगना है. आवक चीनी एडिसी एरिया को हम उन्हें नर्सरी खाने नहीं मांगोई. Godrej company ना जब बरोनो चीनी orchard government orchard जागा चुनरी खा आज हम पर तो नर्सरी रेस खाने primary pore beneficiary selection through TTIDC by private or palm oil tree plantation